Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. మనతో పాటు TG Vishwa Prasad గారు ఉన్నారు. NRI and ఓనర్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. కాకపోతే ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి హీస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ జనరల్గా ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం కదా, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చని ఏది ధైర్యంగా ఎదుర్కోవటానికి చూడరు. బట్ హీఈస్ గోయింగ్ ఆల్ అవుట్ అండ్ హీఈస్ టేకింగ్ వెరీ టఫ్ డెసిషన్స్. హలో అండి. హలో అండి. ఆర్జీవి గారు మీకు కాల్ చేశారంటే ఏం మాట్లాడారు? అంటే ఆయన నిన్న మూర్తి గారి ఇంటర్వ్యూ చూసి ఈజ్ హ్యాపీ టు సీ to open up the industry nexus and what I call mafia is a true mafia. Nice. So మీరు 10 years back, before that one correction and I think at least some 10 to 15 producers who are very active and in the industry, they are all together and they are all together fighting for this amount. And my first statement I just want to clarify and in fact, they all stood up very firm and strong in reaching out to Labour Commissioner or going to Chamber. And I just went for a 2-hour meeting. But today, whatever we are seeing is a collective fronting of all the producers coming together. Right. Miku, when did you find out that lot of misuse and mismanagement is happening? See, basically, I got into industry roughly around 2017 into making. We had a very positive experience in 18, 19. Right. Suddenly in 20 we saw a jolt. And COVID. See, COVID is for everyone, nothing to us. The model and execution, I felt there is something wrong. We're burning cost, but we are not getting the return. And we have some quality issues. And everywhere we are getting forced. It's beyond my control. It's beyond our control. We can't do much. Then we had a COVID. We signed up quite a few big movies. Then we saw a tremendous success in 2022. 1918 success. We had a Gudachari, we had a Oh Baby, we had a Venki Mama. 20 we got Nishabdam in OTT, but based on how you view, it's the highest viewed at the time in OTT, but the other way is it's not a critically acclaimed or appreciated one, though visuals and everything is good. There's a problem, but it's not fully exposed. Then 22 we had a Raajasaab, Kartikeya 2 heading the roofs and Dhamaka taking us even to the next level. You feel good. There's a problem, but we're still doing well, and we never had a terrible flop. But the pattern is not right. Right. We had an extraordinary success, but some success lo unnappudu ekkuva concentrate cheyali. Success lo unnappudu I am checking what did we do to make it successful. What did we do wrong to make it go wrong? Right. In success, what is my contribution? Check cheskunte Kartikeya 2 is a hit because we got Nikhil, later Chandu got in. They as a team with Karthik delivered an extraordinary movie. Yeah. I worked with the right team, right investment. Yeah, good. Right. Dhamaka, Ravi Deja action and out and out mass entertaining action. Then extraordinary songs. The timing is perfect. But if you have to go and say what we did right and assembling the team was right, what we did wrong and I have 100 things to show. We did wrong, but the success took us somewhere else in both in money and fame. Right. But the same wrong things has made us go significantly bad on a few follow-ons. Ramavanam. Right. We spent a lot, and then suddenly when we look, we have an extraordinary production quality. There's a problem with some content being routine or right. Nothing fundamentally wrong, but then cost failure. నేను చెప్పిన సక్సెస్లన్నీ
good cost success అంటే ఓ బేబీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. నాట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, దే సక్సెస్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాదు. there's a difference between దట్స్ స్టిల్ cost effective versus success. These are all successful. Huh? ఎక్కువ కాస్ట్ అయినా కూడా సక్సెస్. Yeah, that is where I said Dhamakala we have a learning Sunday. ఓకే Then Dhamaka 60% is filmed in this building. ఓకే అయినా కూడా అయినా కూడా cost was not in control and all technicians are not expensive in that. But it made a very big revenue, so it doesn't matter. Yeah. మీకు ఈ ఎక్స్పోజ్ అనేది ఎప్పుడు అప్పుడు మీకు when I look at the cost and why quality is getting compromised, the focus is on the cost. How to then I saw a nexus to take the things away and not allow you to manage. When you don't manage, you don't also manage the quality. You have to go by the flow. రైట్. And if you are lucky, you get a right combination, you are successful. If you don't get a right combination, మీరు ఎక్కడో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఓచెస్ వచ్చి పట్టాయి. ఆ ఓచెస్ చూసి దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అనేసి ఒక అంత సింపుల్ కాదండి. సో ఐ ఆల్వేస్ సే లెట్స్ బిల్డ్ అంటే నేను ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ హూ గోస్ విత్ ద ప్రాపర్ ప్రాసెస్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిస్కవరీ. రైట్. అంటే బికాస్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ వరల్డ్, ద ఫస్ట్ phase is called discovery. You just understand what is what, where is. రైట్. I did a discovery in 17, 18, 19 with some basic investment, how things work. From 20, I'm a serious player. Right. I'm seeing the bad patterns. But I didn't make a voice because things are working and still I'm spending majority of the time in US. I don't want to disrupt and we are building a strong pipeline of movies. And we are in the flow with good successes. Right. We didn't add, and Nishabdam, though it is not critically acclaimed, it went OTT and it is యా ఆ మ్యాట్రిక్స్ leaving the mass elements. అంటే అది చాలా మందికి అనుష్క గారి మూవీ అన్న వ్యూలో వెళ్ళి చూసి there's a good acting of her, good visuals of her, good thrill, but it disappointed to some segment of people. And again, it attributes back to the quality control. Why are we letting to do a film with a wrong positioning? If I have to just do a thriller story, I should do a thriller story. I cannot bring a star and don't use the star correctly. టు ద పొటెన్షియల్. Potential growth, it's not correctly designed. హాలీవుడ్ స్టార్ ని కూడా కనిపెట్టారు. Hollywood star అక్కర్లేదు అక్కడ. We didn't use him. And the idea is to see how I can pair a Hollywood to Indian stars and make more movies, but it gave a break. Then I went deep. By the time what are we are doing in the pipeline, I see that same pattern of problems continued. Right. And we have some significant investment at stale. There's some movies that's been made and we are not released. అవును, చాలా స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి అసలు. I don't name them, but యా they're sitting. Appudu, then I see the problem is with the Nexus. It's not a 1200 ఎందుకు ఇస్తున్నాం, 1500 ఎందుకు ఇస్తున్నాం అన్నది కాదు. They don't allow you to go deep. You just invest. If it comes good, enjoy the benefit. If it is not so great, then just shut to yourself. రైట్. Then I didn't come for that purpose. I had to take a stand and push back and try changing the system. And I know it's the same problem for others. Then who will bail the cat అన్నది. Fortunately, situation came. Federation started with a plan of with a demand and they only bailed the cat. రైట్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా 2 ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి, మహావతార్, నరసింహ. సూ ఫ్రమ్ సో అనేది 3 crores లో తీసేశారు, ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ లాగా. మహావతార్ నరసింహ ఇస్ యానిమేషన్ ఫిల్మ్. సో both of them prove that you don't need good investments. If you make a right film and release it, people will watch. At one end of the spectrum, we have such films. At other end, we have like films that are over budgeted and hundreds of crores లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేస్ చేయటం. ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఇంత
అంటే మీరు కాదు, జనరల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ వై ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద కాస్ట్? అంటే అది డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదండి. వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ నెక్సస్ అంటే నేను ఓకే మీరు విన్నారు కదా స్టార్టింగ్లో ఐ లుక్ సాఫ్ట్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ డిఫికల్ట్ పర్సన్ అండి. ఐఎమ్ ఏ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ. వెన్ ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ అంటే ఇక్కడ వందలు నాకు కొన్ని చోట్ల దీనికి 3 times 4 times సంపాదించే బిజినెస్ని నేను అంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేయకుండా ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. బట్ నేను ఐఎమ్ ఏ వెరీ డిటర్మిన్ పర్సన్. నేను ఒక గోల్ సెట్ చేసుకుంటే ఐ ఫోకస్. అలాంటి నాకు ఈ నెక్సెస్ బ్రేక్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. వై వుడ్ ఎ డైరెక్టర్ బ్రేక్ ఎ నెక్సెస్? సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మలయాళంలో 1 కోటి రూపాయల్లో చేసే సినిమా ఇక్కడ 4 నుంచి 15 కోట్లు అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే ఈ నెక్సెస్. కన్నడలో చేయగలుగుతున్నాం, మనం చేయలేమంటే మనం చేయలేకపోతున్నాం ఇక్కడ. సో స్ట్రాంగ్ యూనియన్ రూల్స్. ఐఎమ్ నాట్ జస్ట్ సెయింగ్ యూనియన్ రూల్స్, ఇట్స్ ఎ నెక్సెస్ దట్ బ్లాక్స్ యూ. వాట్ ఈస్ దట్ నెక్సెస్ అంటే దర్ ఇస్ వేరియస్ లేయర్స్. నాట్ ఎవ్రీ లేయర్ ఈస్ బెనిఫిటింగ్ ద సేమ్ సైజ్ అండ్ స్కేల్, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎవ్రీ లేయర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద హ్యూజ్ కాస్ట్ టు ద సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ రీసెంట్ గా ఏదైనా చెప్పండి, ఈ సినిమాకి ఇంత బడ్జెట్ అయింది బాల్ పార్క్, బట్ ఇంతలో తీసే ఉండొచ్చు వితౌట్ దిస్ నెక్సెస్. సినిమా పేరు చెప్తే మీరు కరెక్ట్గా పేర్లు వచ్చేసారు బయటికి. నేను పేరు చెప్పండి డైరెక్ట్గా. రీసెంట్గా ఒక పాన్ ఇండియా మూవీ చేస్తాం. దానికి మీకు ATL BTL అని ఉంటుంది. ATL అంటే ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్, BTL ఇట్స్ ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, టేక్ టు మార్కెట్ కాస్ట్. 25 to 30 crores చేయాల్సిన BTL it ended up into 75 to 80 crores. 3 times. It's a super hit. So we recovered to a reasonable extent. అదెంత ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్కువ వెళ్తుంది అది? అని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రాజాసాబ్లో మీరు చూసి మీరు సెట్కి వచ్చాను, ఓ సెట్ గురించి మీరు చూసే ఉంటారు అంటే అది టుడే యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఇట్స్ ద లార్జెస్ట్ ఇండోర్ సెట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే విత్ దట్ గ్రాండియర్. ఒకటి లార్జ్, రెండోది ఆ గ్రాండియర్. రెండు కూడా నోబడీ క్యాన్ మ్యాచ్ ఇట్ టు దట్ లెవెల్. సిమెట్రిక్గా యూనిఫామ్గా ఎవ్రీవేర్ ఒక రియల్ ప్యాలెస్లో ఎంటర్ అవుతే మీకు హౌ యూ సీ ద డీటెయిలింగ్ ఆ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో నాకు ఇనిషియల్గా అంటే బిఫోర్ ఐ హ్యాండెడ్ ఆఫ్ టు ద మూవీ టు యూజ్ లేబర్ కాస్ట్, after I handed off there will be some fine tunings anamata. Right. The fine tuning cost is almost 60% of my initial build and finish cost. Okay. Because that was managed, this was not, this is managed by Nexus, this is before. Right. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఈ రాజాసాబ్ సెట్కి కంపారిటివ్గా ఇంకొక పక్కనే నేను ఒక హౌస్ సెట్ చేసినాను, Manduva house. That's one of the largest Manduva house. But it's 30% complexity to the Raajasaab set or less than that. Right. I had to spend labor money equal to this because it I had to do under the Nexus. నాకు రాజాసాబ్లో మిగతా సెట్లన్నీ కాస్ట్లు కంపేర్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ హయ్యర్ దాన్ వాట్ ఐ బిల్ట్ హియర్. మూవీలో 70% ఇక్కడ దీనిలో అంటే దీని రిలేటెడ్ అన్నీ డిఫరెంట్ విత్ ఇన్. నేను ఒక స్టూడియో బిల్డ్ చేసి నాట్ జస్ట్ దిస్ సెట్, వీ డిడ్ క్వైట్ అ బిట్ ఆఫ్ అదర్ సెట్స్ ఇన్సైడ్ అనమాట. నేను మేనేజ్ చేసిన సెట్స్ ఈజ్ ఇన్ 70 to 80% ఆఫ్ ద మూవీ. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్ 20%. నథింగ్ క్లోజర్ టు దిస్ గ్రాండియర్. ఆ సెట్ల కాస్ట్లు ఆర్ హయ్యర్ దాన్ దిస్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. మీరు మనమే మొత్తం మోస్ట్లీ ఇంగ్లాండ్లో, లండన్లో షూట్ చేశారు కదా, సో దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే అది తక్కువ కాస్ట్ అయి ఉంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో. అదొక నెక్సస్. ఫారిన్ దాంట్లో కూడా, ఫారిన్ దాంట్లో అవ్వదు. ఇప్పుడు మేము G2 సినిమా తీసినాం బుదాస్పేట్లో. ఐ స్టెప్డ్ ఇన్ టు రిమూవ్ ద నెక్సస్. ఒరిజినల్ ఎస్టిమేట్లో 30%లో వి డిడ్ ఇట్, 30 కాకుండా 40%లో. బట్ వీ అచీవ్డ్ 3 times ద గ్రాండియర్ ఆఫ్ వాట్ వీ కుడ్ హావ్ డన్ వెన్ ఐ వుడ్ హావ్ గాన్ త్రూ ద నెక్సస్. ఈ నెక్సస్ అంటే ఏదో పెద్ద మాఫియా. It's a mafia. You come, I can prove.
with the very detailed information. Very, very detailed information. You name a craft, I'll say how the Nexus impact. But Nexus is not making that money fully. Nexus is making us inefficient. They make some money. For them to make some money, they create this impact. And the workers don't get the money. ఆ నెక్సెస్ కే మీరు పే ఆఫ్ చేసేసి బయట ఉండండి అని చెప్పొచ్చు కదా. ఎలా చేస్తారు? Who is that Nexus? It's a multiple layers and multiple people. It's not one. Everyone had their agenda. అంటే ఇట్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో డబ్బులు వచ్చేస్తే దాన్ని ఇన్ఎఫిషియెంట్ గా కొంతమంది తీసేసుకొని దే డిక్రీజ్ ద క్వాలిటీ. మీరు అంటారు కదా సిండికేట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ దే గెట్ ఇట్ అండ్ ఓన్లీ 30% గోస్ టు ద యాక్చువల్ వర్క్, 70%. అంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ జనరల్ స్టేట్మెంట్. అంటే I don't want to, I'm not attacking a specific, so there's no defamation, but I have to be careful. Right. I should be proving what I say. Ikkada I can prove the transactional nexus lo eve unnai annadi, because I have a detailed data. మరి ఇవి పోలీస్ కంప్లైంట్ చేయాలి, ఇవే ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు చేయాలా? ఇప్పుడు ఆపుతున్నారు కదా, then I have to go to the court, get a cease and desist, and if it's still not stopped, then I can go for a criminal filing. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్? మీరు ఆల్రెడీ ఒకటి వన్ టాలెంట్ ఇది ఉంది మీ దగ్గర, టాలెంట్ రిసోర్స్ మెకానిజం ఉంటుంది కదా, మీరు స్టార్ట్ చేశారు. See, there's a lot of misleading statements taken away. ఇక్కడ టాలెంట్ డెవలప్ అవ్వకపోవడం వల్ల ముంబై నుంచి తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం కదా. There's specific crafts, the talent is limited here and they are not opening the gates for others. I'm not saying ఇక్కడ ఉన్న టాలెంట్ని వాడకుండా we cannot do. But we need to build new talent and use the existing talent like any other industry. Right. ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా లాస్ట్ 20 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళే ఉండాలంటే కుదరదు. లాస్ట్ 20 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళు 10 చోట్లకి వెళ్తే కొత్త టాలెంట్ వచ్చి, అంటే మీకు పిరమిడ్ స్కీమ్ అంటారు అనమాట. మీకు ఓల్డ్ టాలెంట్ విల్ గో టాప్ ఇన్ ద పిరమిడ్, న్యూ టాలెంట్ విల్ కమ్ బాటమ్ అన్నది. సో దట్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్లోనే గ్రో అవుతుంటుంది టాలెంట్. ఇక్కడ అది లేదు. ఒక డైరెక్టర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి స్టోరీ చెప్పినట్లు, ఈ when it come to the new talent, they can directly approach production houses కదా. No, production houses have their own way of how to hire. But today, the structure don't allow us to take people from outside. You can take, but that Nexus will come and block. They are there in every layer of the execution. They're hand in hand. Right. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రైక్ కాదు, వేతనాలు పెంచడం అనేది మెయిన్ ఇష్యూ కాదు. ద నెక్సస్ నీడ్ టు బి రిమూవ్డ్. దట్ ఈస్ ద దానిలో దే గాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ నౌ. హూ ఆర్ దే టు రిప్రజెంట్ హూమ్ అన్నది. దే ఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్ ఎనీ రేట్. వాళ్ళు చెప్పిన రేట్కి ఐఎమ్ నాట్ హైరింగ్ పీపుల్, ఐఎమ్ హైరింగ్ మచ్ హైయర్ వేజ్. రైట్. Then when that rate is not relevant, why should they fix a rate? They're fixing a rate for forced people. They're creating a system that I should only hire through them antunar kada. That is what is causing the disruption. Right. And or the impact, disruption and the impact of the cost, indirectly impacting the quality. People are more worried on how we can make that extras than doing the work. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను, హౌ ఏ కరప్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్రాఫ్ట్స్. మీ దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ షూట్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్, రైట్? వై షుడ్ ఐ గో అవుట్? అవసరమైతే వెళ్తాను కదా, వర్స్ట్ కేస్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. మేబీ దట్స్ చీపర్. ఇప్పుడు కేరళ వెళ్ళి కేరళ వాళ్ళ స్టైల్లోనే కొంచెం ఇండీ స్టైల్లో విత్ లిమిటెడ్. ఇక్కడ ఎందుకు చేయకూడదు? ఇక్కడ మీరు చెప్పారు కదా నెక్సస్ ఇస్, అది బ్రేక్ చేయాలి కదండి. అది ఒక ఆప్షన్ కేరళకి వెళ్ళి చేసుకోవడం. నేను కన్నడలో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, వెరీ లార్జ్ స్కేల్ మూవీ, అట్ 30-40% ఆఫ్ ద లోకల్ కాస్ట్. గణేష్, అదే సినిమాలు నేను అన్ని చేయాలంటే చేయొచ్చు, వై ఐ కెనాట్ బ్రేక్ ఇట్ హియర్? మరి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ మీరంతా యూ హ్యావ్ టు, ఇట్స్ ఎ నీడ్ ఇప్పుడు అందరికి. ద మార్కెట్ కండిషన్స్ ఆర్ డ్రైవింగ్ పీపుల్ టు. అవును, ఒక సైడ్ మీరు వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ 2 years ఇట్ ఈస్ డిటోరేటింగ్ మంత్ బై మంత్ అన్నట్టు ద ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ రేట్ ఇవన్నీ లాస్ట్ 2 years నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ డౌన్. దీనికి సొల్యూషన్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ కదా. ఆ గుడ్ ఫిలిమ్స్ కూడా రావటం లేదు. వాట్ ఈస్ ద కాజ్? యూ నీడ్ ఇంక్రీజ్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద మూవీ.
You need to spend the right amount so that you can get the span correctly. If you're burning early, then you will somehow you need to get the movie out, రైట్. and you need to have a good quality control process in place. మీరు మధ్యలో మీ ఇన్సైడ్ సిస్టమ్ అంతా క్లియర్ చేశారు. ఐ మీన్ యూ కరెక్టెడ్ ద సిస్టమ్ ఇన్సైడ్ యువర్ కంపెనీ. ఆ రీజన్ వల్ల కొంచెం లేట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఫిల్మ్స్. ఇయర్ ఏమి ఆ reason వల్ల we didn't start any new movie. మీరు కొత్తది లాంచ్ చేయలేదు. అంటే లాస్ట్ 1.5 year లో we just launched 1 or 2 movies అంతే. Others, yeah, we are not just jumping and going to the next phase. And existing movies కూడా we are controlling the costs. We are making sure they goes to the top notch quality. And we could afford doing that because we are controlling, we are taking అంటే రాజాసాబ్లో అంత గ్రాండ్ సెట్ ఎలా వేయగలిగినానంటే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ త్రూ ద నెక్సస్. త్రూ నెక్సస్ చేసింటే అది ఫస్ట్ నా స్టూడియోలో వచ్చేది కాదు, Right. ఎక్కడో బయట వేయాల్సి వచ్చేది. ఎక్కడో బయట వేసి నేను నా సెట్ని కంట్రోల్ చేసేవాడిని కాదు. రాజాసాబ్ మీ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్యానర్. Undoubtedly. హౌ ఆర్ ద ఎకనామిక్స్? అంటే It has a different scale and size of business. దట్ ఈస్ ఓకే. అంటే మీకు సేల్స్ విషయంలో కూడా దానికి మ్యాచింగ్ ఉండాలి కదా. How are the economics? మ్యాచింగ్ బిజినెస్ ఉండాలి, ఉంది కూడా. ప్లస్ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ పేరు డైరెక్ట్ గా చెప్పేసేసి యూ హెల్ప్ హిమ్ అవుట్ అని అన్నారు హరిహర వీరమల్లి రిలీజ్. ఈజ్ ఇట్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ గెస్చర్ అంతే కదా? అంటే బేసిక్గా రత్నమార్ నీడెడ్ సమ్ లాస్ట్ మినిట్ help or advice. రైట్. So Kalyan garu was very glad to recognize that అంతే. దట్స్ ఇట్. మీకు ప్రెషర్ ఉండదా? అంటే ఒక సైడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వెల్, ఫ్యూచర్ ఈజ్ లిటిల్ అన్సర్టన్, అండ్ యూ బీన్ డూయింగ్ వెరీ క్వాలిటీ ఫిల్మ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో. సో మీకు అది టెన్షన్ ఉండదా ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్లో అనేసి? When you have a challenge, it's an opportunity to. సో యూఆర్ లుకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. 100%. ఈ మిరాయ్ 5th వస్తుంది. October 5th. దెన్ రాజాసాబ్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ డిసెంబర్. See, October end we'll be done with the songs and all of VFX. Actually VFX we could have done August kuda, but we decided to move December kabatti our team took few other movies and we delivered kuda avi. So by end of September, October we are done with the జనవరి mostly 9 closer to a copy. బయట. But we are thinking of going to January 9th, or not thinking already. We are seriously working towards it because there's a demand from trade, demand from France that this is a perfect Shankranti movie and we should come in ఎంటర్టైన్మెంట్ Shankranti. ఓరియంటెడ్. Yes. రైట్. వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫిల్మ్స్ యువర్ అంటే చిన్న ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు అంటే కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ లైక్ గర్విడి లక్ష్మి, యువర్ డాటర్ ఈస్ స్పేర్ హెటింగ్ దట్. సో హౌ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఎట్ హర్ ప్రోగ్రెస్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్? She got involved in 2 movies and ఒకటి గర్విడి లక్ష్మి, then తెలుసు కదా, and she's managing few departments internally. So for these 2 movies she's involved from the story to mounting to execution. So and at least తెలుసు కదాలో అదే we signed up Sidhu much before. Garividi Lakshmi, it's from scratch, from a story selection to casting to mounting, she's involved. I think both are doing quite good at different genres. So and Garividi Lakshmi is a very bold attempt for her to start that as a debut first project to do from end to end. And నేను డెబ్యూ ఆన్లైన్ ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇన్ మిరాయ్ షీ ఈస్ అ ప్రొడ్యూసర్. సో బికాస్ షీ గాట్ ఇన్, she's involved right from the scratch. షీ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్. మనమే ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ యాజ్ అ పర్సన్. She didn't come as a producer. Then she's been managing few departments. Actually, in fact, we చెప్పిన ఓచర్ కదా, she is the one who came and told me I better get involved deep. It is not right. సో మీరు చాలా డీప్ గా వెళ్ళిపోయారు. And when I get deep. And లేదంటే I know there is a problem from 20. We need to fix that. Right. Unless you come and do. Even for me, it's not as easy as I thought. సో మీరు లీగల్ నోటీస్ ఒకటి పంపారన్నారు కదా,
ఎవరికి పంపారు? Federation. ఫెడరేషన్ కి. సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇఫ్ దే If I go strong, I can claim lot of damages. Because what they're doing is illegal. బట్ అగైన్ ఇక్కడ జనరల్ గా అవుట్ సైడర్స్ దే లుక్ ఇట్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ లేబర్ It's a అనే ca- అనే it's a theory of ఆస్పెక్ట్ లో వస్తుంది. it's a theory of convenience. And who is the labor that is getting impacted? There is a data. రైట్. Which craft labor is underpaid? How many people are underpaid? Just go on. If they have a data, they can pull it. యా బట్ అగైన్ దే ఆర్ షూటింగ్ లేబర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ మీద నుంచి గన్ పెట్టి షూట్ చేస్తున్నారు కదా Evaru. నెక్సస్. That's their living. Kada? సో ఇక్కడ I should not say they're living. I just correct. It's their exploiting. యా Living అయితే పర్వాలేదు. లివింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు మీకు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము క్యాపిటలిజం, కమ్యూనిజం, దే కమ్ విత్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్. ఒక ఫ్యాక్టరీలో 1000 మంది పని చేస్తుంటారు, 1000లో 5 మంది ఆర్ గుడ్, 995 మంది దే ఆర్ ఇంపాక్టెడ్. వాళ్ళకి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు, ఎడ్యుకేషన్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లివింగ్ కండిషన్స్ విల్ బి వెరీ బ్యాడ్. దే టేక్ ఎ మినిమం వేజ్, their risks are high. Now there is a union who can come and fight for all of that. రైట్. ఇక్కడ 1000 మంది ఉంటే దానిలో 800 మంది దే ఆర్ వే అబవ్ వేజ్, 200 మందికు దే పెయిడ్ బెటర్ దాన్ అదర్ జాబ్స్. ఇండస్ట్రీస్. యా బట్ వేరే 1000 మంది లోపల రాకుండా ఈ 1000లో ఒక 300 అంటే 1000లో ఒక సిస్టమ్ని కంట్రోల్ చేసి ఆ మెంబర్షిప్ ఫీల్ కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఆపరేషన్స్లో పెత్తనం చెలాయించుకుంటూ వేరే అంటే ఐ డోంట్ నో వన్స్ ఆ లీడర్షిప్ రోల్స్లోకి వెళ్ళినాక దే గెట్ యాక్సెస్ టు వేరియస్ థింగ్స్. వాటి గురించి దే మేనేజ్ దిస్ నెక్సెస్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఇది మీరు చెప్పిన క్యాపిటలిస్ట్ అది లేదు Worker- బట్ బయటకు అలా ప్రొజెక్ట్ ఆ ప్రాబ్లం అస్సలు లేదండి. If at all a person who makes the money at the end, and very most of the scenarios who will be losing is the producer. దట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. మీరు ఇండస్ట్రీ స్టాట్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే X person worked on the movie, he could have made so much, but coming into the movie they are making better. But there is a barrier for them to enter. అది ఈ యూనియన్లో రావాలంటే మెంబర్షిప్ ఫీజెస్ కట్టి రావాలా, రైట్. డైరెక్షన్లో రావాలంటే దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దేర్ టాలెంట్ అని. ఆ బ్యారియర్ హై ఉంటుంది. బట్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ వర్క్డ్ ఇన్ ద మూవీ, ఎవ్రీ వన్ విల్ మేక్ దేర్ వాట్ దే నీడ్ టు మేక్. ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ మేక్స్ అట్ ద ఎండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్. రైట్. సో దేర్ ఇస్ నో నాకు క్యాపిటలిస్ట్ నాకు అర్థమైంది, సిస్టమ్ నాకు ఇక్కడ. అర్థమైంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను బయట ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ లివింగ్ బై ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్. సో నాకు ఇంపాక్ట్ దానివల్ల డైరెక్ట్గా అవ్వదు, బట్ యాజ్ అ బిజినెస్ డెఫినెట్గా దట్స్ ద ఫ్యాక్ట్. రైట్. ఇంకా కొత్త మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆఫ్టర్ మీకు ఆల్రెడీ ఉన్న? దిస్ అ బిగ్ లైన్ అప్ అండి. సో బట్ వీఆర్ కాషియస్ ఆన్ హౌ వి మూవ్. రైట్. సో ఐ హోప్ థింగ్స్ విల్ గెట్ రిజాల్వ్డ్ అండ్ మీ ఫిల్మ్స్ అన్ని మంచి ఆల్ ఆర్ అంటే చిన్న గరివిటి లక్ష్మి నుంచి రాజాసాబ్ వరకు అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బికమ్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. Sure. Thank you.